Rice on the edge of the box and fired it low through another defender's legs into the bottom corner. Nothing Fabianski could do about that. It's a double nutmeg from Harry Kane. The initial nutmeg on Rice opened him up for the shot. The second one was a powerful strike through the legs of Ogbonna into the corner of the net. Tottenham Hotspur 2, West Ham United 0. Yeah, sensational from Spurs. They are in dreamland at the moment. And Harry Kane is revelling in this role under Jose Mourinho at the moment. So West Ham a bit shell-shocked, I would have thought now. 2-0 down inside the first 10 minutes at Tottenham Hotspur Stadium. It is an onslaught at the moment from Mourinho's men. But West Ham have won a throw-in. Arthur Masuaku is just drying the ball on his shirt. The far side, another throw.
Bergwijn short, goes back to Sissoko. Now Højbjerg, full control in the midfield here for Tottenham. And now Aurier again. Sissoko taking the front of him, Bowen, and instead he plays it back now to his goalkeeper Lloris. Yeah, just about 15 minutes gone in this one. Tottenham Hotspur 2, West Ham United 0. It's the Son-Kane link-up again. Son with the first from Kane's pass. Kane with the second from Son's pass, although Son's pass was backwards and square, really. Kane had much to do. He nutmegged Rice and then nutmegged Ogbonna with a shot that found the corner of the net. Here comes Spurs again with Kane finding Son. Eventually cleared by West Ham and Cresswell. Goes straight up in the air. Souček should win that one against Ndombele, but then Højbjerg comes in to help him, and he now shuffles it onto Reguilon down the left. The Spaniard knocks it back to the Frenchman and Ndombele. First time ball onto Bergwijn. Everyone getting a touch in the Spurs team now. They look so confident in possession. Why not? They scored 6 goals after conceding the first at Old Trafford. They now scored the first 2 today. So they're just very much used to scoring and not conceding at the moment, Tottenham. Will this purple patch continue? Ball over the top is a little bit strong for Kane, and it's headed back comfortably by Balboa into Fabianski, who can pick it up and roll it out, which he'll do, and finds Cresswell. Down the line to Masuaku, who looks up and sees Antonio double marked, so he goes square to Fornals. Then back once more to Cresswell. West Ham sensing no opportunity down the left, come back into the middle here with Ogbonna, the Italian, formerly of Juventus. Tries an ambitious pass, which is half broken up by Bergwijn. Then Rice tries to get involved, but it's safely back in the possession of Sissoko now. Here's Højbjerg in the centre circle, sees an option out to the left-hand side. It's actually Son, who's got Reguilon even further wide. Reguilon drives in a low cross towards the back post. Kane with the header, and it's 3-0. It's 3-0 to Tottenham after 15 minutes, and this purple patch continues for Tottenham Hotspur. It is perfect football from Mourinho's men here. Well, just over 15 minutes gone at Tottenham Hotspur Stadium, and Spurs fans will be in dreamland. They lead 3-0 at home to West Ham United. It's a second goal for Harry Kane. This time he wasn't set up by Heung-min Son, but the South Korean did have a role to play in the build-up as he took a pass and worked it out wide to the left-hand side perfectly for Sergio Reguilon to hit a cross in stride, a floating ball to the back post, which Kane nipping in could not miss with a header from 5 yards out. Simple football from Tottenham, but it's perfect football from Tottenham. Their purple patch continues. Can you consider they came from a goal down to beat Manchester United 6-1? It's 9 goals without reply for Spurs, who lead 3-0 at home to West Ham United. And, well, you can be forgiven for being a little bit speechless about this, because Tottenham Hotspur are just on another level at the moment. Certainly to West Ham, who haven't done much wrong. They really haven't done much wrong, West Ham United, but they find themselves 3-0 down. Tottenham try and play it out to the left again, but this time it's headed away by Koufal. The ball is just coming back to Tottenham all the time. They're so intense. And, well, there is a real opportunity this season for Tottenham Hotspur, isn't there? With Liverpool showing a little bit of fallibility. Manchester City haven't been perfect, have they? Can Spurs bridge that gap and get into the not only the top 4, but maybe even break into the top 2? There is a real chance for Spurs with a consistent run. And if they can keep Harry Kane fit, they also have options as well now on the bench. Let's not forget, Gareth Bale hasn't played a minute for them since his arrival. Maybe today's the day. I'm sure he will get on at some stage now. They're 3-0 up in this one. But also Vinicius, the player from Benfica they've got, would be a useful backup for Kane. But, well, they'll just be hoping that Kane can see the season through without any injury problems. And who knows how many goals they'll get and how many matches they'll win if that's the case. Spurs have it now in midfield with Højbjerg. Tries to thread a nice ball through here to Ndombele on his right foot. The West Ham defence just recovers. The midfielders get back goal side. He plays it wide to Kane, who drifts back into that number 10 position. Now back to Sissoko. Wide to Reguilon. Inside to Son. He that links up nicely with Ndombele, but then miscontrols and Rice comes away with the ball. Rice can play it through forward if he wants to
Antonio, but goes square to Kufal, who comes down the right-hand side, but quickly in to intercept there was Reguilon. Took a nice angle, and now he's got a ball out towards Son. Son, beaten in a challenge. In fact, gone down heavily in a challenge there with Antonio. It was a slide challenge. He went down, and Son flew up in the air. Antonio, for his frustrations, picked up a yellow card for that challenge. A reckless one for Michail Antonio. And it was always going to be a yellow card. Could have even been a red card. It was so bad. But I think the referees decided that it was a one-footed challenge, not a two-footed challenge. But he was out of control on the deck. And Son flew up in the air. But hopefully he's okay to carry on. Pure frustration there from Michail Antonio. He missed his chance earlier, of course, to hit the target with one that was set up by Jared Bowen. That's all West Ham have created so far, but really, they've hardly had the ball. Tottenham have been so good. And we've played almost 20 minutes now in this one. Spurs leading 3-0. And it's over to Heung-min Son again. Back to Sanchez. Now Højbjerg, what a signing he's been, the former Southampton player. I think he's one of the first on Mourinho's team sheet as well, so dependable he is in midfield. Nice ball from Lloris, finds Kane dropping into midfield. He's then fouled from behind by Soucek. Soucek's been chasing shadows in midfield, as all the West Ham players have, and you can't really blame him for just wanting a bit of a breather there, trying to break up play. And it was a foul that was, he's in 20 yards of space. He's picked out there by Lloris, and Soucek just had to get near him and then pushed him over from behind. Tottenham come forward again. They try and break down the right-hand side this time. The pass just half intercepted and cleared by Cresswell now. Sent back into Spurs territory, but Alderweireld's got it under control. Yeah, 2 goals and an assist from Harry Kane so far. Looks like he's going to be grabbing the headlines. And now back it goes to Sanchez. And Ndombele short. Instead he goes wide left to Reguilon. Now the Frenchman gets it, drops it back to the ex-Sevilla star. He squares it across to Alderweireld, who signed a new contract, of course, in the summer at Tottenham. He'll be glad he did now, although he didn't play in the last game, did he? Eric Dyer has been preferred when both have been fit. Down the right-hand side now come Spurs with Bergwijn. Good dribbling skills as he tries to take on Cresswell, but the ball goes out for a throw. Level with the edge of the West Ham box, and again, more danger about to be created from Spurs, you reckon? The form they're in, you think they're going to score every time they come forward, and probably David Moyes does as well too. What a reverse this has been, from 3-0 winners over Leicester City to 3-0 down after 15 minutes, or 16 minutes really, to Tottenham. Well, Spurs have made a mistake there, have they? No, they haven't. I thought they got offside from a throw-in. Of course, there was the return pass from a throw-in, but no, Masuako's adjudged to have infringed there. Mourinho comes out to the edge of the pitch there to get an instruction to his team, but they've got a good free kick position. It's about 4 yards in from the touchline right-hand side, maybe about 15 yards from the byline, so it's going to be a crossing chance here. There's no real likelihood of a shot coming in from Son. But if he gets a decent ball in, then there could be some more threat to Fabianski's goal. Players seem to be lining up on the edge of the 6-yard. Referee hauls it back for the free kick to West Ham. Sissoko it was who went down. But I think Sissoko actually fouled Antonio possibly in an aerial duel there. And that's where the free kicks come. Well, there wasn't much in it. The referee's blown up for a possible head injury actually to Sissoko. And he's now going to receive some treatment on the pitch. Be interesting to see how they restart from this. If the referee's decided it wasn't a free kick there, then he should give the drop ball back to Spurs inside the West Ham half. Referees tend to be a little bit reluctant to do that, but we'll see how it goes. He might drop the ball to West Ham and instruct them really to give it back to Spurs. Gareth Bale is sat on the Tottenham bench today, chatting to Matt Doherty. But he can't believe his luck. He's going to be coming on, I would have thought, at some point in this game with his team in a very good position, if not a winning position already. 3-0 up. Mourinho watches on as
Sissoko receives some treatment. Midway through the first half at Tottenham Hotspur Stadium, it's still Spurs 3, West Ham United 0. Spurs goals, 2 from Harry Kane, 1 from Heung-min Son. Kane actually set up Son for the opener as well, so he's on for some big fantasy Premier League points. I think West Ham have only created one chance so far. That was when Jared Bowen slipped a ball through to Michail Antonio in the box, and Antonio's shot was rather scuffed wide. Antonio was clattered into Son and received the first yellow card of the game as well. That was pure frustration from the former Sheffield Wednesday striker at possibly the predicament his team are in, because they haven't played badly, West Ham. They've just been completely outplayed by a team in supreme form. It's Tottenham Hotspur 3, West Ham United 0, still midway through the first half. And play does restart now after the injury interruption, with Sissoko back on the field. As the referee gives a free kick Spurs way now for a foul by Masuaku on Ndombele. He does seem to be in Mourinho's preferred starting 11 now, doesn't he? Tanguy and Ndombele, after a very difficult start to their relationship. Of course, famously, Mourinho was seen personally training him out in public parks during the coronavirus initial hiatus in the Premier League. And obviously there was a lot of negative headlines garnered by that, but it showed that Mourinho was willing to try and work on Ndombele and get him to play the way he wanted him to. Obviously something's worked. He's popped up with a couple of good performances as well this season in the Europa League. Shot on the turn there from Fornals is on target, but it's saved easily at the near post by Lloris. The ball was flicked on and Fornals got it on his left foot and just swung his boot really from wide on the edge of the penalty area. It was on target, but you'd expect Lloris to deal with that, and he did. Spurs coming away down the right now, but Declan Rice gets in between ball and Spurs player and comes away with it, knocks it into Masuaku's feet, back to Soucek, and now Cresswell across the penalty area to Balbuena. Koufal's in space, the former Slavia Prague man, signed for £5.5 million, had an impressive debut against Leicester City, but he's overcooked that ball through to Fornals, and it goes straight out for a goal kick. Yeah, West Ham fans very pleasantly surprised, I think, by the performance of Koufal against Leicester City. He's not been able to recapture those heights thus far in this one, with 26 minutes gone now. Spurs play it short from the goal kick. Lloris then kicks it out towards Reguilon, who volleys it down the line. Kept in by Son, to the benefit of Ndombele. Good first touch and a second touch from the Frenchman. Goes back to Sanchez and once more back to Lloris. Now he just measures a ball forward, looking for Kane. Kane holding off Balbuena, controls well and pokes it on towards Ndombele. In a challenge there with Soucek. The referee's seen the original foul by Balbuena on Kane and gives Spurs a free kick on the halfway line. And Kane is just unplayable at the moment, certainly as far as the West Ham defenders are concerned. But I don't think there's many defenders who can cope with the way he's intelligently linking play up and holding the ball up back to goal. Almost playing as a number 10 and a centre forward all in one today, Harry Kane. Here comes Spurs again with Sissoko. He's just knocked off the ball there and gifted it back to the Hammers with Cresswell. He looks for an early ball out towards Antonio. He'd come short though, and that means Alderweireld can just jog back and knock this back to his goalkeeper inside the 6-yard box. Lloris clears left-footed up towards the halfway line. Kane rises, but beaten in the air by Bonner. Comes back to Højbjerg, who knocks it out left to Reguilon. He gets it out of his feet and starts to chug forward, but Bowen's managed to get back goal side and stops his progress. Now Ndombele, tricky Ndombele, turning, finding Reguilon again. Now there's more space as Bowen's been taken out of the game. Back to Ndombele. Forward now to Højbjerg. Little exchange of passes and into Son's feet again. Nice layoff back to Højbjerg. Now Kane back to goal. Scoops it out towards Ndombele. Good rotation of position. That's a lovely ball from Ndombele in behind. And now Aurier tries to cut it back. It comes off a defender. Aurier goes down in a bit of a heap. He just fell over. And it's cleared by West Ham and then miscontrolled by Sissoko out for a throw to the beleaguered Hammers. And that is no exaggeration.
that West Ham just have no answer to the football that Tottenham are playing now. You know, Spurs fans that perhaps weren't too enamoured with the appointment of Jose Mourinho have got to really perhaps admit that this is on a different level to anything they produced under Mauricio Pochettino. Here they come again, West Ham, down the right-hand side, but great tracking back from Reguilon. Was he fouled? Looks like he was by Koufal. Koufal claims shoulder-to-shoulder the Czech defender, but the referee's given that free kick to Tottenham. Good recovery from Reguilon. He did get there first, and it was a shoulder-to-shoulder, but he was barged to the ground. So I think the referee's got that right. Played half an hour in this one. Spurs were 3-0 up after 16 minutes, thanks to Heung-min Son's opener and 2 from Harry Kane. West Ham have had a couple of chances now. Michail Antonio and Pablo Fornals. Antonio scuffed his effort wide. Fornals did work the goalkeeper, Lloris, but that's all he's had to do in 30 minutes. Fairly routine save as well. Ball goes back now to Lloris, and he knocks it up to the halfway line. Bergwijn trying to win a free kick, but Ogbonna was just too strong for him, and it comes back to Cresswell. Masuaku back to Rice. Bergwijn stayed down here as Rice passes the ball almost over the top of him to Bowen. He's then felled by Højbjerg, and the referee does give the free kick this time to West Ham. Højbjerg might be in for a word in his shell-like from the official today. Bergwijn still getting back to his feet after what he thought was a foul on him by Ogbonna moments ago. I'm going to see a replay of the challenge now. And it looked an honest challenge for the ball by Ogbonna. The one by Højbjerg was a cynical one, trying to stop the play moments later. So it gives a free kick to West Ham, pretty central inside the Tottenham half, about 40 yards from goal. They are going to try and play this one into the penalty area by the look of things. The position of the players is they're all queued up on the edge, really. The obvious angle is to play it towards the back post, which will be the right-hand side by Cresswell. Instead, they're going to the opposite side, looking for Soucek, who rises first, wins the first header. Then Ogbonna is headed out of the way by a good challenge from Højbjerg. The referee's seen a foul by Ogbonna on Højbjerg, and it's Tottenham's free kick. Well, he's not the tallest, is he, Pierre on the Højbjerg, but he's a chunky player. He's got a good upper body strength, and he can certainly put himself about in the air. He did well there under pressure from Ogbonna. Free kick taken by Lloris. Aimed towards Kane, who holds it up. Son now flicking it back towards Bergwijn, who gets it onto his right foot. Challenged by Ogbonna, and the ball breaks to Rice, who can drive forward now for West Ham. He finds Masuaku on the left-hand side. Looking forward towards Fornals, who drops it back in towards Rice's path. Challenged there by Ndombele, and the referee's given the throw-in to West Ham. Declan Rice was a target of much transfer speculation over the course of the last month or two. September, in particular, really, when he was linked to Chelsea, but nothing came of it in terms of any transfer, that is. Maybe there were some rumblings behind the scene. Certainly, I think Chelsea probably needed to shift a player from his position before they ever made a significant bid. Here comes Rice with a cross now into the penalty area. It's flicked on towards Koufal at the back post, but cleared by Reguilon. It falls to Son, and Son now gets his head down and starts to motor towards the halfway line. He's got Kane splitting towards the left-hand side, and that's where it goes. Kane now on his right foot outside the penalty area. Showed too much of it to Balbuena, who get a good challenge in, and West Ham clear the ball. Bowen loses it out now, though, to Sanchez, and it falls back to Kane, who'd come back into midfield. He feeds Bergwijn, gets it back, finds Son. Son can't turn. In fact, it was Reguilon there just in front of Son, and Ogbonna wrestles the ball away from him and finds Masuaku. Lovely end-to-end feel to this game as it's worked wide to Antonio, who almost stood on the ball. Gave Alderweireld a chance to win it back, but Antonio recovers and finds the open play, which is Koufal on the right-hand side. Koufal to the edge of the penalty area, moving over to his left, finds Rice. Rice sweeps it out towards Masuaku, who's got Aurier just ahead of him, and Fornals splitting down the line. Here's Masuaku again to Fornals. Fornals up against Sanchez. Tries the cross. It's half blocked on the edge of the box and headed clear by Højbjerg to Son, who picks up some very intelligent positions out of possession, Heung-min Son, and he lays it back to Reguilon. Højbjerg back to Reguilon, and the exchange passes again in front of Mourinho, who's watching intently from the edge of the 6-yard box. He's looking for any let-up in tempo or performance level from his side, but I've not seen one yet. They just
were clinical inside the first 16 minutes, and they continue to be the better side now as they play it up towards Son, who makes a good run in the channel, but Balbuena covered it, and he back passes it to Fabianski. Here's Ogbonna again, edge of the penalty area, moving it across to Cresswell, closed down by Bergwijn, then wide to Masuaku, inside to Rice, who's challenged by Ndombele, and he wins the ball there, the Frenchman. He has it again, flicking it forward towards Aurier, crosses low to the near post, and it's brilliantly shot. Oh, what a save from Fabianski, who denies Son from point-blank range. The move from Spurs was excellent again, and Ndombele fed Aurier. Aurier's low cross, Son made the break. He couldn't get the ball past Fabianski's. West Ham on the counter-attack now with Bowen down the right-hand side, coming in on his left, and then he waits for support, and West Ham waited too long now, really, and Bowen, as Tottenham have got bodies back. It's into Rice's feet now. Rice finds Soucek. Soucek plays it out towards Masuaku on the left. He goes with an early cross towards Antonio, but it's volleyed clear by Sanchez. Flicked on by Bergwijn, it falls back to Ogbonna. On the halfway line, he turns away from trouble and goes back to headed away by Alderweireld. Falls to Fornals. Tottenham 3, West Ham 0. 10 minutes to half time. West Ham finally making some progress into the top. It's actually 3 corners to 0 for West Ham, would you believe? Drops to Rice, who knocks it back in, but Højbjerg is there, and he pokes it out, but it's going to come straight to Bowen. Chance here for Bowen to line up a cross. It might fall to the back post here in Antonio, and he's challenged and it goes down, but it's a fair challenge by Alderweireld. Antonio back to his feet, no appeal for a penalty there. And Cresswell tries to make room for a cross, but he's now out of position as Spurs try and break to Ndombele. Great interception there by Masuaku. Finds Fornals and Antonio. Corner of the penalty area, left-hand side. On his right foot. Trying to make an angle for a shot. Has to come away. And he's given it to Spurs. Now they can break with Son. And Bergwijn and Kane motor on past him. Now he tries to play it through to Kane. He's played it through. I think he's offside here. Kane pokes it towards the goalkeeper. The flag does go up eventually. Son just delayed the pass too much. But the link-up play between those two is just telepathic at the moment. Here come West Ham now. Left-hand side. Ball into the channel for Antonio, who's up against Sanchez. Shoulders into him. Sanchez, too strong, comes away with the ball. He looks up and delivers a high ball up to the halfway line, but Kane was coming back from an offside position and doesn't even challenge for that as it goes all the way through to Fabianski. Here's Masuaku inside the Tottenham half, trying to play it up towards Bowen, who's made a good run across the front three. Over on the right side of the penalty area, left side of the penalty area, he lays it back to Cresswell, and now Rice. Rice with a crossfield switch, trying to play in Koufal. It's over his head. He jumped, but he couldn't reach it, and it goes out for a throw into Tottenham. Good challenge by Alderweireld moments ago there to stop Michail Antonio. Closing stages of the first half at Tottenham Hotspur Stadium, where it's still Spurs 3, West Ham United 0. All goals in the first 16 minutes. The telepathic link-up play of Heung-min Son and Harry Kane very much to the fore. We have seen West Ham have a shout for a penalty a few minutes ago. In fact, really, Michail Antonio, the player who was challenged by Toby Alderweireld, didn't even appeal. It was such a good tackle on him, but you just felt if he got that wrong, it could have been a spot kick to West Ham. At the other end, good play from Tanguy, and Ndombele released Serge Aurier for a cross to the near post. Heung-min Son went in with Lucas Fabianski, and it was the Polish goalkeeper who won that duel, thankfully for West Ham, or else they would be 4-0 down. It's still Tottenham Hotspur 3, West Ham United 0. Here come Spurs again on the counter-attack, trying to play in Bergwijn at the back post, but it goes all the way through to Cresswell. What a tremendous first half this has been for
Tottenham. Antonio trying to make a nuisance of himself deep in Spurs territory. It's back from Masuaku to Cresswell. Edge of the penalty area now into Soucek. Soucek just crowded out by Højbjerg's presence. Goes back to Masuaku. Højbjerg passes him on, and it goes back now to Rice outside the penalty area. Soucek nice to Bowen. Nice touch back to Cresswell. And now here is Masuaku again. Decent football, West Ham playing in a tight area, but they just can't find the opening. Now Soucek has it in the middle of the park, wide to Koufal. He makes a run ahead of him, tries to find Soucek, and he's found some space here right inside. Can he measure across? He takes his time here and drops it back to the edge of the penalty area for Bowen. Bowen left-footed cross is too high for Antonio, and it's into the arms of Lloris there. And what looked a promising situation there for West Ham quickly petered out. Jared Bowen probably didn't take too much care over his cross there, looking for Michail Antonio, and that was the reason why Spurs can knock it clear now through Lloris's long ball out towards Kane, trying to nod it down towards Bergwijn. Kane is winning everything against Ogbonna really at the moment, and now it drops to Soucek. Wide it goes to the left-hand side. Masuaku, Antonio trying to knock it through the legs of Aurier, couldn't quite manage it, and it's out off the Spurs man for a West Ham throw. Here come the Hammers forward with Masuaku to the edge of the penalty area. Runs into Sanchez. Big imposing figure. Comes away with the ball. It's in Ndombele. Now Kane flicking on to Bergwijn. He lost it to Cresswell. And Spurs' transition play is quite fantastic at the moment. West Ham really playing well to live with them on this same pitch. Now here comes Fornals. Handsome. Fornals is limping as he gets back into the midfield area. Didn't see what happened to him on the last attack for West Ham. He was caught by Sissoko actually as he tried to pass the ball off, but the referee didn't see that as a foul, so it could have been a controversial one. Had that breakaway led to a goal for Tottenham, they might have gone back and checked that with VAR. 4 minutes to half-time. Soucek wins a header on the halfway line, but it breaks the way of Spurs with Ndombele. Sissoko back to Højbjerg. And now Sanchez. He'll play it across towards Alderweireld in space. I think West Ham maybe need to change the tactics here, because Spurs are just playing all through them, really. Antonio's roll down, and there's bigger problems as well, particularly at the back. And here come Tottenham again. Ball forward towards Kane. First time volley towards Son, and he's almost got that pass right as Fabianski comes and scoops it up. But that would have been a high-class goal had the volleyed pass actually found Heung-min Son. It would have been free to put it in, I'm sure. West Ham win a free kick from Reguilon's foul on Soucek, and that's going to be and now Rice. Ball into the near post, but Sanchez was lurking and perfectly positioned to clear it away for a throw-in. But Antonio's pace did give Alderweireld a bit of discomfort there, and that might be one area where West Ham will look to exploit Tottenham in the second half, as we're only a minute and a half away now from the interval. It's going to be a big half-time team talk with David Moyes trying raise his team's spirits here. Masuaku takes a long throw into the penalty area. It's headed away by Aurier. Knocked up in the air, and Kane tries to help out. Gives it away to Rice. Rice, a little turn on the edge of the box. Still trying to beaver his way through, but it's knocked away by Sanchez.
Played back over the top. Has the linesman's flag gone up against Antonio? Yes, it has. It'll be a free kick to Tottenham. Options on the bench for David Moyes. Obviously, Yarmolenko is an attacking option. Will he be called upon? Also, they've got Robert Snodgrass, Manuel Lanzini, and Mark Noble, of course, but not really strikers, are they? So perhaps he could push Bowen up further if he wants to go 2 up front and maybe bring on a winger on that side. It would sacrifice a midfielder most likely, but they need to do something. They're 3-0 down. Here comes Spurs on the halfway line. Sissoko knocks it back to Sanchez. Might be a bit of game management here from Tottenham as they go all the way back to the goalkeeper, Lloris, and try and draw West Ham onto them. Lloris bangs it downfield again towards Kane, who's beaten in the air this time by Ogbonna. That's a bit of a rarity in this first half. Masuaku's ball forward will find Fornals dropping off the front. He might be the one to go off, actually, Fornals. He's been pretty ineffectual, but he has won a free kick. Pushed off the ball by Aurier's rather exuberant challenge. Wins a free kick for West Ham right on the stroke of half-time. We're going to see 2 minutes of stoppage time. And West Ham have a free kick left side of the penalty area for that shove on Fornals, the ex-Villarreal man. Aurier coming in from the side and with a powerful arm across the Spaniard's chest. So West Ham have this free kick. 2 players over it are Cresswell and Fornals. I think it's going to be the right-footed ball in from the Spaniard here. No, he leaves it for Cresswell, who bends one in towards the back post area. Oh, it's over the head of Balbuena, who was the intended target. Masuaku just skirting around Son's challenge, would-be challenge. Knocks it wide to Cresswell, but then he's out of position as Son gets in behind. Son looks up and tries to deliver a ball to Kane, and it's headed away again by the West Ham defence. But Spurs so quick to regroup and refocus their attack as they have it again, but just knocked away by Rice this time. He's brought down. Referee says no foul as West Ham still have it. Played up towards Fornals. Laid off now back to Masuaku, who thinks about the cross, plays it in early. Reguilon should surely clear now by the corner flag, with Antonio using his for Harry Kane, 1 for Son Heung-min. Tottenham at times unplayable. West Ham fortunate. Hotspur Stadium, Spurs 3, West Ham 0, and the Hammers blown away by a superb Spurs side in the early exchange of this one. They were 3-0 up inside 16 minutes. Son Heung-min in the first minute, he came in off his foot and buried it past Fabianski after just 46 seconds. Half time at Tottenham Hotspur Stadium, Spurs 3, West Ham side, and right-footed buried it past Lucas Fabianski again. Son sets up Kane for the seconds. Kane nutmegging Rice, and then Ogbonna with a shot through the legs and into the far corner. Kane himself heading home from a few yards out after Reguilon's lovely cross at the back post, making it 3-0. West Ham have mustered very little in attack, and it's Spurs 3, West Ham 0. Up inside 16 minutes. The opening goal came after 46 seconds with Kane's long ball finding
Son, who came in off the left-hand side and right-footed, buried it past Lucas Fabianski. Again, Son set up Kane for the seconds. Kane nutmegging Rice, and then Ogbonna with a shot through the legs and into the far corner. Kane himself heading home from a few yards out after Reguilon's lovely cross at the back post, making it 3-0. 16 minutes. The opening goal came after 46 seconds with Kane's long ball finding Son, who came in off the left-hand side and right-footed, buried it past Lucas Fabianski. Again, Son set up Kane for the seconds. Kane nutmegging Rice, and then Ogbonna with a shot through the legs and into the far corner. Kane himself heading home from a few yards out after Reguilon's lovely cross at the back post, making it 3-0. West Ham have mustered very little in attack, and it's Spurs 3, West Ham 0. Half-time at Tottenham Hotspur Stadium. Spurs 3, West Ham 0, and Spurs in sublime form, going 3-0 up. Minutes. The opening goal came after 46 seconds with Kane's long ball finding Son, who came in off the left-hand side and right-footed, buried it past Lucas Fabianski. Again, Son seconds with Kane's long ball finding Son, who came in off the left-hand side corner. Kane himself heading home from a few yards out after Reguilon's lovely cross at the inside 16 minutes. The opening goal came after 4 at the back post, making it 3-0. West Ham have mustered very little in attack, and it's Spurs 3, West Ham 0. Half-time at Tottenham. Kane nutmegging Rice, and then Ogbonna with a shot through the legs and into the far corner. Kane himself heading home from a few yards out after Reguilon's lovely cross at the opening goal came after 46 seconds with Kane's long ball finding Son, who came in off the left-hand side and right-footed, buried it past Ham have mustered very little in long ball finding Son, who came in off the left-hand side and right-footed, buried it past Lucas Fabianski. Again, Son set up Kane for the seconds. Kane nutmegging Rice, and then Ogbonna with a shot through the legs and into the far corner. Kane himself heading home from a few yards out after Reguilon's lovely cross at the back post, making it 3-0. West Ham have mustered very little in attack, and it's Spurs 3, West Ham 0. Half-time at Tottenham Hotspur Stadium. Spurs 3, West Ham 0, and form. Nutmegging Rice, and then Ogbonna with a shot through the legs and into the far corner. Kane himself heading home from a few yards out after Reguilon's lovely cross at the back post, making it 3-0. West Ham have mustered very little in attack, and it's Spurs 3, West Ham 0. Half-time at Tottenham Hotspur Stadium. Spurs 3, West Ham 0, and Spurs in sublime form, going 3-0 up inside Son set up
Kane for the seconds. Kane nutmeg. Half time at Tottenham Hotspur Stadium. Spurs 3, West Ham 0, and Spurs in sublime form, going 3-0 up inside 16 minutes. The opening goal came after 46 seconds with Kane's long ball finding nutmegging right in off the left, and then Ogbono with the left hand side. And right-footed Kane himself heading home from a few yards out. Nil. Half-time goal came after 46. Came in off the left-hand side. Yards out after Reguilon. West Ham 0. Making it 3-0. And Spurs in Fabianski again. Kane into the far corner. An attack, and it sets. Lovely cross at the back post, making it West Ham 0, and Spurs in sublime form, going 3-0 up inside 16 minutes. Megging Rice and then Ogbono with a shot through the legs and in. 3, West Ham 0. 3, West Ham 0, and Spurs in sublime form, going 3-0 up inside 16 minutes. The opening goal came after 46 seconds with Kane's long ball. Fabianski again. Son set up Kane for the seconds. Lovely cross at the again. Son set at the back post, making it 3-0. Line form, going past Lucas Fabianski. West Ham have mustered in sublime form, going 3-0 up inside. But he buried it past Lucas Fabianski again. Son set up Kane for the second. Kane nutmeg
Making Rice and then the far corner. Kane himself heading home from attack, and it's set Spurs 3, West Ham 0. Half time at Tottenham Hotspur. Finding Son, who came in off the left hand side and right footed, buried it past Lucas Fabian. Seconds, Kane nutmegging Rice and then Ogbono with a shot through the legs and into the far corner. Very little in attack, and it's 6 seconds with Kane's long ball finding Son, who came in off the left hand side and right footing Rice and then Ogbono with a shot at the back post, making half time at Tottenham Hotspur Stadium. Spurs through up inside 60 minutes. The opening goal came after 46 seconds. Little in attack, and it's set. Yards out after Reguilon. Stadium. Spurs 3, West Ham 0, and Spurs in sublime. The Reguilon's lovely goal came after 46. Fabianski again. Heading home from a few yards out after Reguilon. Isn't he? A deep he's actually
was Masuaku. Alboyne back to and Kufal. Kufal 1-on-1 with Reguilon. Knocks it back to the edge of the box. Souček thinking about the shot. Goes back to Rice himself. Further down. Kufal's crossing. Volley from Fornell's complete. But a kick, but went between his legs. Começo do segundo tempo, Mauro. Tentando. Jogar. Declan Rice. De um pé para o outro. Vem a bola rolada mais atrás para o recomeço de Balbuena. O foul. Hoje, 4 da tarde, Rio Ave e Benfica.
Luiz Carlos Largo, Jorge Nicola, Campeonato Português ao vivo. E nós teremos uma semana com vários jogos da Liga Europa. Vários jogos espalhados pelos canais esportivos da Disney. Canais ESPN e Fox Sports na quinta-feira com jogos da Liga Europa. Movimentação de Cresswell. Aí o Mavakaga acabou perdendo a bola para o Ndombele. O toque dele não foi na medida para o Harry Kane. Este é Susek. Chegou o Højbjerg, chegou bem demais para roubar a bola. Aí o Hilminson, ele contra a Balbuena. A Indução insistiu. Por ali, Ogbonna. Harry Kane cortou, ajeitou, pé esquerdo, ele finaliza e bota para fora. Chute torto agora do Kane, é só tiro de meta. Amanhã, 4 da tarde, tem o time do Bielsa. Legal isso, né? O time do Bielsa contra o time do Nuno Espírito Santo. Dois técnicos que armam muito bem suas equipes, diferentes, mas em busca de sucesso na primeira divisão inglesa. Amanhã, Leeds United e Wolverhampton Wolves e Leeds United. Para você curtir às 4 da tarde. Bowen ajeitou no pé esquerdo, que é o bom. Atravessa. Vem Mavakaga. Fugiu do Rie. Trouxe para a entrada da área. Cresswell no cruzamento fechado. Alderweireld no meio do caminho. Escora, bota pela linha de fundo e cede escanteio. Tottenham pegando um recorte um pouco maior, né? Só perdeu um dos últimos 10 jogos de Premier League que disputou. Pegando ali a volta no futebol depois da parada da pandemia. Mavakaga, o começo da nova temporada, só uma derrota nos últimos 10 jogos. Ó, o Harry Kane volta de novo ali para jogar de zagueiro. Cresswell é o encarregado da cobrança do escanteio. Combina a jogada. Levantamento de pé esquerdo, bola perigosa, mergulha o Rie. Chegou para ela, lançado o Mavakaga. Bem na habilidade. Chute dele explode no Sissoko. West Ham volta pressionando. Tottenham, pelo jeito, com a estratégia já citada pelo Mauro de chamar o adversário e tentar ligar contra-ataques. E aí, sempre o som mais avançado, né? Agora, o Cresswell agora tem mais liberdade para avançar nesse segundo tempo. Você até destacou, Paulo. O Washington forma a linha de 3 zagueiros quando é atacado, mas nesse segundo tempo está atacando. E aí ele se projeta por um lado, o Kufal pelo outro, o Mavakaga vira um meio ali pela esquerda, fechando um pouquinho mais. Agora ele tem o Lanzini, ele tem o Yarmolenko, ele tem algumas opções do banco que talvez fossem mais adequadas para essa proposta de jogo do segundo tempo. Jogadores mais criativos ou incisivos na tentativa de chegar ao gol, né? Para pelo menos, quem sabe, diminuir essa desvantagem de 3-0. Mas até aqui o David Moyes prefere manter essa escalação inicial. Bowen levanta, sobe e afasta de cabeça Harry Kane. Joga bem no ataque, joga bem na zaga, joga bem no meio de campo, de armador, de goleador, tá com tudo. Tá on fire, Harry Kane. Lançamento de Fornals ali para dentro da área, rebateu de cabeça o Davinson Sanches. Foi o Fornals para a sequência do lance. Este é Bowen. Ameaça encarar a marcação do Sissoko. Puxou para a esquerda, levantou no capricho. Susek. Ela morre no meio do caminho. Ficou no Davinson Sanches. E vem para apertar e vem com tudo o West Ham. Olha o lançamento. Aí a chance que espera o Tottenham. A chance no contra-ataque. Sempre com o som mais adiantado. Este é Ndombele. Por trás, por ali tentando dar combate o Wise. Ndombele deu uma puxada na bola. Espera o resto do time do Tottenham se apresentar no ataque. Aí Harry Kane chamando a responsa da armação mais uma vez. Você participando conosco, Premier League na ESPN. Muito obrigado pelo carinho da audiência neste domingo. Ndombele. Ganhando cada vez mais confiança também no Ndombele. Chegou, se machucou e agora está tendo uma chance de uma maior sequência de jogos. E o Tottenham não pode contar hoje com uma figura importante do seu meio de campo, o Lo Celso. Machucado o argentino Lo Celso. Boa bola enfiada pelo Wise. Escapada do Bowen no mano a mano com o Reguilon. Ficou no chão o Bowen. Reclama e reclama muito. Queria a falta. Aí a casquinha de cabeça do Rie. E vem que vem o West Ham. Desvio do Rie. Deu sobra ainda. Chegou o Maicon Antônio. Chegou tentando cortar. Ainda o Maicon Antônio. Está com a vida mais complicada. No meio de dois. Sabe como é, né? Perdeu a bola. 10 minutos do segundo tempo. Ó, vamos ver esse choque aí, ó. Reclamou de falta o Bowen. Reclamou do que poderia ter sido um empurrão por cima do Reguilon. Você viu falta, Mauro?
Na verdade, não foi o ombro com o ombro, né? Ele usou o braço esquerdo abaixo do braço do Bowen e fez a alavanca empurrando o adversário. Ele fez uma falta. E eu achei até que fez a falta consciente. Eu vou fazer a falta aqui e parar essa jogada antes que o cara vá parar dentro da minha área, cara a cara com o meu goleiro. Fez a falta e a arbitragem ignorou com o Poutine. Lançamento forte no Mavakaga. Mete a cabeça na bola, Alderweireld. Sem mexer no penteado. Sem mexer. Bateu a cabeça, tudo bem, mas o penteado tá lá intacto. Mavakaga toma a distância de novo para arremessar para o bolo, que se forma dentro da área. Ali já na região da pequena área. E tome força nos braços do Mavakaga, só que teve reversão, né? Que só coisa. Teve reversão, levantou a perna. Exagerou na empolgação, Mavakaga. Ai, meu Deus, essa jogada... Só o que faltava. E o David Moyes não mexe no time também, né? Eu acho que ele, repito, ele tem opções, mas aí tá aí o técnico do West Ham United, tem opções ofensivas, pode colocar esse... O time tá no ataque, o Tottenham tá chamando. Então, vamos lá, vamos correr um risco aí, vamos tentar ter algum jogador dentro da área, um jogador que possa colaborar, que se movimente mais, que crie mais. Como falei, tem Lanzini, tem Yarmolenko, tem jogadores que podem mudar um pouco aí a cara desse time. Já que o segundo tempo se apresenta assim, o time do Mourinho quer o West Ham no seu campo e quer espaço. Aí o Ndombele fez o que pôde para se manter equilibrado, não conseguiu, falta marcada, posse de bola Tottenham. Hoje mais cedo 1-1, empataram Sheffield United e Fulham. Não é bom o começo do Sheffield, não é bom o começo do Fulham. Os dois empataram hoje e houve empate também, 1-1, Crystal Palace e Brighton, os outros dois jogos disputados neste domingo. Aí o David Moyes, recentemente recuperado da Covid-19, em partidas recentes, ele comandou de casa o time do West Ham. O Irvine foi quem ficou, um dos assistentes dele, foi quem ficou à beira do gramado, conduzindo o time do West Ham. Nathalie Gedra, vamos ao Tottenham Hotspur Stadium. Diga, Nathalie. Paulo, no momento que o Gareth Bale acaba de ser chamado para aquecimento pela primeira vez, mas antes disso, desde a volta do segundo tempo, o Bale não sentou no banco de reservas. Acho que ele também está ansioso para voltar. Ele já se alongou e agora ele começa a fazer o aquecimento de verdade, porque ele ficou de pé, o único jogador entre os reservas de pé o tempo todo nesse segundo tempo, e agora vai para o aquecimento junto com o brasileiro Carlos Vinícius. A ansiedade toma conta. Vem Gareth Bale daqui a pouco, também de olho em sua estreia o brasileiro Carlos Vinícius. O Rie bota a bola para dentro da área, tirou no bate-pronto o Bona, mandou para cima, tá por ali o Son, acabou passando lotado o Susek, sobra do Tottenham, o Rie se manda, disputou, ganhou do Mavakaga, cruzamento fechado, faz a defesa o goleiro Fabianski. Vem Declan Rice. Bola esticada, escapada ali do Antônio, tá no mano a mano com o Alderweireld. Usou o corpo, o Antônio, acho até que deu um toquezinho com o braço na bola. A jogada seguiu, Alderweireld com ele. Alderweireld, preciso no bote. Chegou tirando de carrinho. Hoje, 10h30 da noite, tem linha de passe, linha de casa ao vivo aqui na tela da ESPN Brasil. Muito da rodada do Campeonato Brasileiro, que só termina amanhã. E amanhã, claro, uma nova edição do Linha de Passe às 10 da noite, ao vivo. Escorregão no momento do cruzamento. Tira da área, Roybier. Kufal, bate fechado. E aí valeu a comunicação, né? Foi claro o que aconteceu. O Loris cantou a jogada ali pro Davinson Sanches. Sabe aquela do goleiro? É minha! Ó como o Sanches recolhe a perna. E já estava dominada a bola pelo goleiro Loris. 15 minutos. Olha onde se apresenta de novo o Harry Kane. Chama lá pela esquerda, Reguilon. Toquezinho de primeira do Roybier. 15 minutos do segundo tempo. Você ligado, você participando com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que faz questão de seguir acompanhando o campeonato inglês na tela dos canais esportivos da Disney. Toquezinho de cabeça do Kane. Afastou o Bona. Ela fica lá do lado direito com o Kufal. Vem para antecipação e Ndombele. Trouxe a bola de um pé para o outro. E segue o jogo, né? A arbitragem mandando rolar. A arbitragem hoje de Paul Tierney. Lá vem Harry Kane. Traz a bola para a entrada da área. Arriscou direto o rasteiro. Espalma
Fabianski. Ele teve espaço para colocar a bola na frente, na entrada da área, arriscou chute rasteirinho. Você vai rever mais uma vez, muito perigoso o Harry Kane. Volta a assustar o West Ham depois de algum tempo o Tottenham. 16 minutos do segundo tempo, escanteio para o time da casa. Como foi bem lá embaixo o Fabianski. Chegou a enfrentar o Tottenham em derbys londrinos. Em quentes derbys londrinos com a camisa do Arsenal. E o Minson é o encarregado da cobrança do escanteio. O primeiro escanteio para o Tottenham, veja só. Só no segundo tempo o primeiro escanteio para o Tottenham. Placar de 3-0. É o número que mais interessa. E o Minson, no levantamento, ele bate fechado. Tentativa de desvio do Alderweireld. Se estica o Reguilon. Vem Højbjerg. Devolve a bola lá para o lado esquerdo. Hilminson. Lançamento. Corte feito pelo Balbuena. Estava esperando ali por trás do Balbuena o Sanches. E já preparando a finalização de cabeça. Se esticou todo o Balbuena. E acho até que tinha uma posição ali de impedimento do Hilminson. Como a jogada seguiu, não tem VAR. Ó, como o Balbuena sobe ali para desviar. Dois jogadores do Tottenham por trás dele. Além do Sanches, o Kane passava por ali também. Reguilon. Em mais uma cobrança de escanteio. Reguilon bateu, botou curva. Sobe o Ogbonna e afasta. Completa pela defesa do West Ham. O Rice, o Bowen devolveu muito forte. Jogou direto pela linha lateral. É realmente muito bom jogador o Rice, né, Mauro? Sem dúvida, é um jogador que tem boa técnica, ele tem força, chega bem na frente. Só que hoje tomou-lhe uma caneta do Kane no segundo gol, que foi brincadeira, né? Teve isso. Mas acontece, né? Acontece com os melhores jogadores. E joga num time também que às vezes até não colabora muito com as suas qualidades, né? Pela postura muitas vezes defensiva e tudo mais. Você vê que agora já desistiu um pouco daquela marcação mais alta, aquela pressão, o time do David Moyes. Já muda um pouquinho o seu comportamento. Ainda mais depois do susto que tomou com o Kane conduzindo a bola até perto da área e chutando para a defesa do Fabianski. Aí o Harry Kane, Ndombele. O pessoal da Fute Mais traz aqui uma curiosidade interessantíssima para torcedores do Tottenham, principalmente. Harry Kane 5 e Son 7 gols fizeram mais gols na Premier League do que Manchester United, 9 gols, Arsenal 8, Manchester City 7. Os dois juntos balançaram as redes mais vezes do que todos esses ataques inteiros de times fortes, poderosos, da parte de cima da tabela de classificação. Veja só que momento iluminado. Aliás, sobre essa combinação, né? Harry Kane e Hilminson, o Rui perguntou. Estou curioso para saber quem é a melhor dupla em números da era Premier League. É Didier Drogba e Frank Lampard. No Chelsea trabalharam juntos, combinaram juntos 36 gols. 36 gols. Chegaram a 28, Kane e Son e contando. Mas o Aku matou meio de pescoço, ficou com a vida mais difícil. Chegou junto dele por ali o Rie. E eu acho até, Mauro, que a chegada do Doherty ao elenco do Tottenham fez bem ao Rie. Tá ganhando espaço, fazendo jogos melhores. Era muito inconstante, principalmente defensivamente. Na temporada passada foi assim, né? E depois da chegada do Doherty, o Rie vem jogando melhor e mais uma vez titular, como foi, por exemplo, contra o Manchester United. O Mauro fala já. O West Ham se arma no campo de ataque e vem trazendo o Fornals. Rice, virada da direita para a esquerda, bola na medida. Matada bonita do Mavakaga, se manda ao Cresswell. Vem o lançamento fechado demais. Loris para fazer a defesa. De repente deu uma agitada, deu uma acordada no Rie a chegada do Doherty, Mauro. O Mourinho gosta disso, né? Estabelecer disputas entre os jogadores, né? Pelas posições. E é nítido que isso fez bem ao Rie. E o Doherty também tem que se adaptar ao clube, o novo clube, e também a forma como joga, né? Jogava no Wolverhampton com 3 zagueiros, ele era um ala com muita liberdade, apoio constante. Agora tem que formar a linha de 4, um outro comportamento defensivo, uma outra situação. Acho que isso também explica em parte aí o começo de temporada com o Rie mantendo aí a sua posição, a sua condição de titular, né?
E do outro lado também, né? O Davis agora tem a concorrência do Reguilon, que é um jogador que apoia mais, cruza bem. O Davis é um jogador que acho que se defende bem, mas são laterais de características diferentes. O Mourinho reforçou o time com o Tottenham e agora estabelece alguns duelos aí por alguns setores do campo. Como o Bale chega agora numa disputa que você tem, por exemplo, o Dele Alli, que hoje não está jogando, você tem o Lucas Moura, que foi várias vezes titular, vários jogadores brigando por diferentes posições. Olha o Tottenham, recuperou, pediu na frente o Harry Kane, recebeu do som, olhou para o gol, bate firme cruzado. Balbuena estava por ali para travar, Balbuena de novo. Tottenham consegue a recuperação da posse de bola e mais uma vez para variar o som, procura o Kane. Dessa vez apareceu no comando de ataque, quase metade do segundo tempo já foi. 3 para o Tottenham, 0 para o West Ham. Muito obrigado a você que faz questão de se ligar. Aí o Ogbonna ameaçou apertar por ali o Ndombele. Saída pela direita de Balbuena com Declan Rice. Bowen com espaço entre os marcadores do Tottenham. Correu um pouquinho com a bola. Por ali, portas fechadas para ele. Aí mais. A abertura foi feita, pediu Bowen, tem condição legal, meteu o cruzamento de pé direito. Pode dar sobra ainda perigosa para o West Ham. Vem para ela, Cresswell. Cruzamento não chega na área. Aí Hilminson e tome contra-ataque. Parte lá do outro lado, Bergwijn. Recebeu o Harry Kane. Se manda ao som. Lançamento do Kane. Chegou o som para a bola. Bergwijn no meio da área. Vem cruzamento por baixo. Saiu Fabianski. Pega bem o goleiro do West Ham. Vem Gareth Bale. Opa! Vem Bale, Nathalie. Vem, tá conversando nesse momento com o José Mourinho. Gareth Bale vem aí. Tome expectativa, o torcedor do Tottenham esfrega as mãos. Já já a alteração, já já a volta de Gareth Bale. Está de volta à sua casa. Ele foi revelado antes do Tottenham, né? Revelado pelo Southampton, que tem, ou pelo menos tinha, né, um trabalho de revelação de jogadores dos melhores da Inglaterra. Mas volta para casa, foi aí que surgiu o grande Bale. E você vê conversando aí com o José Mourinho. Vem Gareth Bale. E para quem está tentando jogar nos contra-ataques, né, escapar com velocidade. Velocidade é o que não falta para o Bale. Declan Rice. É a puxadinha, pé direito, trava com ele o Rie. A bola foi embora, o Rie reclama, o lateral é do West Ham. Prepara a movimentação, Mavakaga. Fornals, olhou para dentro da área. Toquezinho no Ogbonna. Ele tira da direção do Harry Kane. Arma com o Fornals. Aí partiu o lançamento com o Faun da linha de fundo. Cruzou de primeira com muita força. Cabeçada na bola do Rie. West Ham segue rondando perigosamente a área do Tottenham. Este é Mavakaga. Olhou para dentro da área. Bateu de curva. Cabeçada na bola de Alderweireld. E só lateral para o West Ham. O Mavakaga desistiu daquelas cobranças fortes para dentro da área, pelo menos por enquanto. ESPN e Fox Sports juntos na torcida. Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. Balbuena vai chegando ali para dentro da área. Susek marcado pelo Davinson Sanches. West Ham vai bater o escanteio, tenta diminuir no Tottenham Hotspur Stadium. Aí a cobrança de pé esquerdo do Cresswell, primeira trave, estava por ali Hilminson. Vem de trás Mavakaga, se aproxima da linha de fundo, cruzamento e mais um escanteio. Escanteio não está faltando para o West Ham, não. É um festival de escanteios. Então não está sabendo aproveitar. 4 da tarde. Rio Ave e Benfica, campeonato português ao vivo. Aqui na tela da ESPN Brasil. Vai reestrear pelo Tottenham, Gareth Bale. Cresswell para fazer a cobrança de escanteio, levantamento de pé esquerdo. Ela vai passando por todo mundo. Que cobrança perigosa. Aí Reguilon dispara Bergwijn, vai para o campo de ataque. O lançamento é para ele. Calcula bem o Kufal, cortou de cabeça. Ainda a sobra dominada pelo Tottenham, atravessa por baixo o Hilminson. Este é Reguilon. Deixa no Harry Kane. 25 minutos do segundo tempo, vem aí Gareth Bale já já. Toque por baixo do Kane. Deu sequência Son.
Aí o Rie. Tottenham aproveita para gastar um pouquinho do tempo com a bola dominada. Longe de sua área. O mais longe possível dali. O West Ham mais perigoso no segundo tempo, ainda sem mudar, sem mexidas. Como destacava o Mauro. E o Ogbonna, hein? Chegou levantando o adversário, cartão amarelo para ele. Descrição zero nessa chegada aí do Ogbonna. E cartão, ó, toda a graça e leveza do Ogbonna passando pela sua tela num domingo ensolarado. Cartão amarelo para o italiano. E vem aí. E vem Gareth Bale e vem também o Ings. Duas alterações no time do Tottenham. Um momento para lá de aguardado. A volta de Bale depois de mais de 7 anos. Bale saiu, foi para o Real Madrid, está de volta à sua casa, está de volta ao Tottenham. Vem para o lugar de Bergwijn, camisa 9 para Gareth Bale. Expectativa enorme, enorme, das maiores do torcedor do Tottenham. Compôs um ataque para lá de famoso BBC, né, do Real Madrid. Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. Expectativa das grandes para um trio que pode ser daqueles. Com o Heung-min-son e Harry Kane. E foi embora o Ndombele, vem para campo o Ings. E o Bale chegou já ajeitando a bola para bater a falta. Que disposição. Lá vai Gareth Bale, bateu direto, ela quicou e o Fabianski pegou. Já chegou finalizando certo, finalizando no alvo. Toda essa expectativa é justificável, Mauro César. O Bale pode ser o craque que já foi e que deixou de ser por uma série de motivos nos últimos tempos no Real Madrid. Uma coisa não faltou a ele, né? Gols importantes em jogos muito grandes, como finais de Liga dos Campeões. Então, um jogador que ele é controverso, comportamento, polêmicas, mas ele volta para a Inglaterra, ou seja, vamos lá. Michael Antônio tentou passar por cima do adversário. O Ings estava fazendo a cobertura, essa tira de meta. Diga, Mauro. Acho que assim, volta para o seu habitat. Ele não aprendeu espanhol, nunca se sentiu plenamente à vontade na Espanha, no Real Madrid. Isso não é uma justificativa, é apenas uma constatação, né? E agora ele pode se sentir mais em casa, mais à vontade. Grande questão do Bale, numa volta ao Tottenham, que eu acho que sempre seria preocupante, seria a questão do jogador se achar maior que o clube, sabe? Aquele cara que volta e volta com muita banca e às vezes atrapalha o ambiente. Mas acho que o Mourinho é um cara malandro e experiente o bastante para perceber qualquer coisa nesse sentido e tem condições de manter as coisas em ordem, digamos assim, utilizando bem o jogador. Kane brecou, ergueu a cabeça, botou lá do outro lado. Aí a chegada de Roy Bjerg, o domínio, deixadinha no som. 2 fechavam a frente dele. Vem o Lanzini daqui a pouco no West Ham. Nós vimos ali conversando com o David Moyes. O West Ham escapa pela direita com o Declan Rice. Davinson Sanches contra o Bowen. Ela deu uma resvalada no Bowen antes de se perder. Portanto, o lateral é do Tottenham. Premier League na ESPN, você segue participando. Muito obrigado. Dia tão especial. A volta de Gareth Bale. Aí, ó, camisa 9. Bale neles. De volta ao futebol na Inglaterra depois de 7 anos e meio. 29 minutos. Você ligado com a gente às 4 da tarde, tem campeonato português. Fernando Andrade se lembra muito bem de um grande jogo, né? Hat-trick do Gareth Bale contra a Internazionale de Milão. Pessoal vivendo a nostalgia dessa volta do Bale ao futebol da Inglaterra. Daniel Castro está aqui ligado também. Muito obrigado ao Bruno Araújo, Alice Domingues, Wallace Frac. O Wallace cita jogadores de um passado não muito distante, né, Wallace? Diz para quem já passou raiva com Ecotô, Malbranc, Zocorá. O Tottenham está muito bem servido de elenco hoje. São várias e várias opções para o técnico José Mourinho formar um time para lutar por títulos. Vai Bjerg. Aí Harry Kane domina com a parte de fora do pé direito, arrisca lançamento, Bale corre por ali. Agradece o Bale, a bola fica com o goleiro. Bale chegou machucado, né? Por isso não havia estreado, estava se recuperando de uma lesão no joelho. Michael Antônio, ele tem por dentro o Fornals. Antônio brecou. Tá frente
frente a frente com Alderweireld. Levantadinha. Tira de cabeça o Sissoko. Vem para a sobra, Bale. É lógico, tem aquela questão, né, de recuperar ritmo de jogo. Ficou um bom tempo sem jogar. Já não vinha jogando no Real Madrid. Teve lá seus problemas com o Zidane e o Bale. Coloca na frente o Harry Kane. Falta cometida pelo Soucek. Cartão amarelo para ele. Ainda não tinha muito o que construir na jogada. O Kane estava isoladão ali daquele lado. Descola um cartão amarelo para o adversário. ESPN e Fox Sports juntos na torcida. Olá. As melhores histórias do mundo em um só lugar. Disney Plus, disponível em 17 de novembro. Bom, agora alterações no West Ham. O Yarmolenko e o Lanzini estão em campo. Vão embora Fornals e Maicon Antônio. Então, essas as alterações. Vamos ver como é que fica a configuração tática do time do West Ham, né? O Yarmolenko não é um centroavante como vinha sendo o centroavante do Antônio. Acho até que o Bowen pode ir deslocado, jogar mais como centroavante depois dessas mudanças. O David Moyes mexeu, o Mauro fala já já. Vamos ver o som. Estava ali no meio do caminho, Cresswell. Se chama Mavakaga. Soltou muito curto para o Rice, ele tem que se virar. Foi obrigado a recuar um pouquinho. Deu um totó ali por baixo, cometeu a falta o Rie. Mexeu então o David Moyes, Mauro. Mexeu, demorou um pouco, né? Poderia ter tentado um pouco mais cedo, talvez até o Yarmolenko jogando junto com o Antônio, muitas vezes isolado no ataque, né? Teve momentos do jogo que o Antônio recebeu a bola, era marcado por dois adversários e ficava retendo a bola para ver se tinha com quem trabalhar, o que nem sempre acontecia. Os dois jogadores que podem dar um pouco mais de opção ofensiva ao time, né? E o Bowen já se posiciona aqui mais ou menos onde você tinha sinalizado, aqui mais no centro do ataque, Paulo. O Yarmolenko joga geralmente circulando mais, caindo pelos lados, é um atacante de uma outra característica, né, em relação ao Antônio, que já foi lateral, já foi ponta, um monte de coisa, agora joga de centroavante, né? Mas hoje teve uma vida bem dificultada. É interessante como o Haller perdeu o espaço, né? O Haller que veio contratado francês, veio do Eintracht Frankfurt, a época como contratação mais cara da história do West Ham, e não funcionou como se imaginava. Esse é centroavante mesmo, o Haller. Bola recuperada pelo Tottenham, se manda o som, Bale corre por dentro, Son ajeitou, Harry Kane finalizou, colocado na trave! E bateu com muito estilo. Do jeito que a bola chegou ajeitada, emendou de pé esquerdo o Harry Kane. A caixa de ferramentas está aberta. Finalização de pé direito, de pé esquerdo, de fora, de dentro da área. Lançamentos. On fire, Harry Kane. Dá uma olhada, ó. Ele bota a curva na finalização, a bola dá um beijo na trave e se perde. Se lamentou, o Harry Kane estava ali tentando mais um belo gol. É o dono do jogo, Harry Kane. E isso, repito, porque está com músculos cansados. Foi o que se detectou em dias recentes. Alguns até imaginavam que hoje pudesse ficar de fora. Imagine só. Bowen. Estava ali de costas para o Alderweireld. Vem Lucas Moura. Já no time do Tottenham. Mavakaga no levantamento. Deu sobra ainda. Lanzini já havia a posição de impedimento do Lanzini. Lanzini, ex-Fluminense. Argentino Lanzini. E aí a alteração vai embora o Son. E o Kane vai ficar até o fim. Vai embora Heung-min Son. Participou bem do jogo, principalmente daqueles brilhantes primeiros minutos. Sai sorridente, não à toa, e dá lugar ao Lucas Moura, Mauro. Mais uma ótima partida do Son, né? Passe, assistência. Um dos goleadores do campeonato e 2 assistências, 12 gols com participação dele com gol ou passe. Já falamos bastante sobre a dupla com o Harry Kane, o ótimo momento dos dois. O Lucas vem jogar mais alguns minutos. Opções aí de sobra tem o técnico Zé Mourinho, né? O Bale entrou para jogar aqui pela direita, o Lucas já se posiciona pelo lado esquerdo do ataque, mas daquela maneira, né? O Kane volta bastante, circula bastante e permite que o Bale apareça na área como atacante. O próprio Lucas já jogou várias vezes assim, até atrás do Harry Kane em alguns momentos, com vários momentos, nos tempos do Maurício Pochettino.
Amanhã, 4 da tarde, Wolverhampton e Leeds United ao vivo. Aí o brasileiro Carlos Vinícius jogou no Anápolis aqui no Brasil. É um daqueles casos, e não são poucos, né, de jogadores que mal aparecem no futebol brasileiro, que nem chegam a jogar em times grandes do futebol do Brasil e já se mudam para a Europa. Foi bem na temporada passada pelo Benfica. Aliás, o Mourinho tem 2 jogadores emprestados pelo Benfica, né, o Gedson Fernandes e agora o Carlos Vinícius. Não vai ser hoje, né, Carlos? Fica ali no banco de reservas, ainda sem estreia. Mais uma opção para o ataque que tem o José Mourinho. Teve uma beliscada ali por baixo do Sissoko e entre nós aqui não deve ser das sensações mais agradáveis. Chegadinha do Sissoko ali por baixo. Ele pede desculpas, a falta foi marcada. Russell ajeita com cuidado. A volta de Gareth Bale ao Tottenham depois de mais de 7 anos. Ele estreia em campo nesses últimos minutos. Russell é o encarregado da cobrança. Levantamento, segunda trave, Balbuena escorou! Gol! Balbuena! É do West Ham! Subiu, acerta uma bela cabeçada, firme, atestada no Balbuena! Eu até fiquei meio ali na ilusão da imagem, meio na dúvida se a bola estava no gol, se tinha ido para fora. Subiu o Balbuena, tocou firme no cantinho. Deixou plantado o goleiro Hugo Lloris. É gol sim, é gol do West Ham. Balbuena neles. Um gol importante para o paraguaio, também em busca de espaço, de maior espaço no time titular. Sobe, escora, bota no canto. Deixa o Lloris apenas espiando. E será, Mauro? Dá algum tipo de esperança ao West Ham nessa reta final do jogo? Balbuena neles, 3-1. É pouco provável, né? Pouco provável, mas pelo menos premia aí a iniciativa do West Ham no segundo tempo, que tentou, atacou, tentou criar, tentou entrar no jogo. Marca o seu gol um pouco tardiamente, difícil, né? Agora para o West Ham, mas para quem perdia em 16 minutos por 3-0, correndo o risco de uma grande goleada, se as coisas continuassem naquele ritmo, nada mal esse golzinho, que seja até o gol de honra, nada mal. E o Balbuena marca pela 3ª vez com a camisa do West Ham. O seu último gol havia sido feito no ano passado, numa derrota em casa para o Newcastle, em 2 de novembro, quase um ano sem fazer um golzinho, o paraguaio ex-jogador do Corinthians. Balbuena botou pro gol. Mourinho vai ali sentar no banco de reservas. Diminui o West Ham. Gol de Balbuena. Agradecendo aqui Christian Yanagi, o Jairo de Almeida, sempre muito gentil. Igor de Anelis, também aqui conosco. Vitor do Nascimento. O Anderson Braga escreve aqui que foi confirmada a cirurgia, né, do Van Dijk. Ontem já surgiam as primeiras notícias do Van Dijk, possivelmente fora da temporada, depois de uma disputa com o Pickford. Ligamento do Cruzeiro foi embora, do cruzado do joelho foi embora. Vai ter de operar. Aí o toque de cabeça do Rice. Tenta se animar um pouco mais o West Ham depois do gol de Balbuena. Os Hammers diminuindo. Aí Mazuaku. Susek. Bola rolada lá do lado direito. E vem o West Ham. Passa aí Yarmolenko. É bom jogador. Ele traz a marcação de Reguilon. Yarmolenko, toque certo. Com falta dentro da área. Bate fechado. Desvio! Gol! Gol contra de Sanches. O West Ham está de volta ao jogo. Está de volta à disputa pelos pontos. Jogada armada lá do lado direito. Um gol atrás do outro do Tottenham no começo da partida. Um gol atrás do outro para o West Ham já na reta final. Para botar fogo neste final do derby londrino. Davinson Sanchez foi muito mal, né? Parecia ali um atacante, um legítimo atacante do West Ham. Ele mergulhou, tocou de cabeça, tirou da direção do Lloris. Gol contra de Davinson Sanchez. Diminui o West Ham. Que jogo é esse? O que promete esse jogo no final, Mauro? Pois é, você até perguntou, será que dá para o West Ham? Acho que não, tá muito no final. Pô, aí o Davinson Sanchez me faz um gol contra desses, né? E cabeceou com muito estilo, né? Se fosse centroavante, seria uma bela cabeçada, né?
mergulhou, cabeceou para o chão, né? A bola quicando antes de entrar. Boa jogada ali, com o Kufal penetrando pela direita, né? A entrada do Yarmolenko dá essas opções de jogo para o time do David Moyes. Deveria ter entrado há mais tempo, mas enfim. Agora dá para sonhar, dá para o West Ham sonhar com um milagroso 3-3. Já que ainda temos aí os acréscimos, tem tempo para lutar por um gol. Vamos ver como é que se comporta o time do David Moyes e a reação da equipe do Mourinho, né? Que tinha um jogo para lá de controlado, 3-0, foi construído em apenas 16 minutos de jogo e de repente toma 2 gols assim. Vem o Tottenham para tentar matar o jogo de vez. O jogo está aberto, quem diria? Batida do Rie, ela pega no Mavakaga, vai embora pela linha de fundo, não ouse sair de frente na televisão. 41 minutos e meio. Tottenham vai bater o escanteio, 3 para o Tottenham, 2 para o West Ham. O West Ham conseguiu um gol atrás do outro para dar uma balançada no adversário, para deixar o Mourinho, ó, atento. E ali ao fundo o Ledley King, esse jogou bem com a camisa do Tottenham. Recentemente efetivado, né? No cargo, ganhou um cargo importante. Ledley King foi um belo zagueiro de seleção da Inglaterra, tá ali na composição da comissão técnica do Mourinho. Gareth Bale para fazer a cobrança de escanteio. Ele bateu, fechado, subiu Fabianski. Tottenham vai tentar se segurar no final. Quem diria? West Ham foi buscar 2 gols e tá vivo no jogo, 42 minutos. Não duvide da Premier League, hein? Nunca duvide de jogos da Premier League e as emoções que eles reservam. Aí o lançamento muito forte. Loris foi ali para fora da área, deu uma puxadinha para pegar. E tá ali. E o David Moyes, ó. Tá chamando alguém. Eu acho que ele chamou um terceiro. Foram 2, né? 2 mudanças feitas, tem uma terceira. O David Moyes. Acho que ele estava ali afoito chamando alguém. Talvez a terceira substituição, exatamente. Snodgrass. O escocês Snodgrass está tirando ali o agasalho. E olha só, no final das contas, o West Ham vai terminando o jogo com mais finalizações que o Tottenham. Tottenham 10, West Ham 11. Quem diria que o jogo fosse ter esse desfecho emocionante? E vem lançamento para a escapada de Mavakaga. Tirou de qualquer jeito o Sissoko. Aí o Rie bota a bola no meio de 2. Lanzini protegeu. Escapa da falta, deu um toque na bola. Aí o árbitro entende que ele não leva vantagem. Estava ali apertado pela marcação. Parou o jogo, é falta para o West Ham. 3-2 para o Tottenham. E vem Snodgrass já. O Snodgrass é um escocês, meio campista, bate bem na bola. Vem para reforçar o ataque do West Ham no final. Aí Mavakaga. Toque no Cresswell, cruzamento rasteiro, a chance do empate com Bowen. Ela morre na defesa do Tottenham. O Tottenham se segura do jeito que dá. Que jogo é esse? Que derby é esse? No Tottenham Hotspur Stadium. Ganhou uma falta preciosa agora o Lucas. O Tottenham tem a chance de respirar. Cartão amarelo apresentado ao Mavakaga. Que final de jogo, Mauro. É porque bate também o nervosismo, né? Sim. Do time que estava relaxado em campo, tranquilo com o resultado, com a vitória elástica, construída muito rapidamente. Aí põe o Gareth Bale em campo, vamos lá, entra o Lucas, tá tudo certo, o jogo tá ganho, de repente sofre 2 gols. E vai sair o Mavakaga, vai entrar os Snodgrass. Acho que as mudanças foram tardias. A gente falava no começo do segundo tempo das opções que tinha o David Moyes para tornar o time mais agressivo. O time até no segundo tempo se comportou dessa maneira, ocupou o campo adversário. O Tottenham também chamou o West Ham para o seu campo, querendo espaço-campo para jogar em velocidade. Mas faltava criar as situações. Aconteceu o gol numa boa jogada, depois um gol contra, mas a jogada foi interessante pela direita, jogada que não estava entrando. E teremos aí os acréscimos, vejamos quantos minutos, possivelmente com drama, para quem já tinha a vitória praticamente nas mãos. É com drama ao final. Aí o toque de cabeça do Davinson Sanches. Davinson Sanches meteu um gol contra para dar emoção. Para dar um gostinho de muita emoção neste final do jogo. Agradecendo aqui o Júnior Jataí. Moab confirma que jogo é esse? Como costuma dizer o narrador. Agradecendo aqui o Thiago Alves, valeu. Paulo Vitor também conosco. Hoje às 4 da tarde, Campeonato Português. Amanhã, 4 da tarde, mais Premier League. Arrancada do Sissoko, cercado por jogadores do West Ham. Nós vamos até 49. São 4 minutos a mais.
Passamos de 45 minutos e meio. Adiantou o Gareth Bale, adiantou muito. Perdeu a bola e lá vem um batalhão de jogadores do West Ham. Lanzini. Snodgrass. Frente a frente com o Sissoko. Encostou o Cresswell, olhou para dentro da área. Tome bola cruzada. Ela morreu no meio do caminho. Lá vem contra-ataque. Tem chance o Tottenham de matar de vez o jogo. Vem o Harry Kane. Aí Gareth Bale, tá frente a frente com o Ogbonna, puxou, bonito lance, golaço, tava pintando, ele bateu pra fora! Fez quase tudo muito certo! Trouxe a bola de um pé pro outro, grande escapada do Gareth Bale. Olha o que ele faz com a marcação, ó, pra dentro da marcação do Ogbonna, ficou no chão. O Fabianski espiou, a bola passou pertinho da trave. Tava pintando um gol daqueles do estreante, do reestreante Gareth Bale. Tem jogo ainda. Quase 47 minutos. Por muito pouco não pinta um golaço do Gareth Bale. E tá aí se lamentando, não é pra menos. Jogadaça do Bale. A combinação ali, Harry Kane e Gareth Bale. Tottenham vai estrear na fase de grupos da Liga Europa neste meio de semana. O West Ham se prepara para a próxima rodada do Campeonato Inglês. Terá pela frente Manchester City e Liverpool. Nas duas próximas rodadas o West Ham. Bem chumbo grosso. Não vai ter vida fácil não. O time dos Hammers, vivendo 9ª temporada consecutivamente como time de primeira divisão. Subiu e ficou nas últimas 9 temporadas. Ogbonna, aí o desespero final. Com o lançamento, ela passou pelo Sanches. Toque de cabeça de Sussé, que afasta de qualquer maneira Reguilon. Ogbonna. Este é Cresswell. Foge Snodgrass no corredor. O Rie acompanha. Snodgrass já ia tomando a frente ali do Rie. A falta foi marcada para o West Ham. Significa bola lançada ali para dentro da área. Significa emoção até o fim. Foi marcada a falta para o West Ham. A falta do Rie. Diz aqui o Júnior Vieira, um pecado o gol não ter saído, o gol do Bale. E Cresswell está posicionado. E o West Ham tem vários jogadores bem altos ali dentro da área, 48 do segundo tempo. Nunca duvide de um jogo da Premier League. Só que antes tem aquela conversinha. Nunca duvide que o árbitro vai sempre conversar, dizer, ó, vocês não podem se puxar, se empurrar, aquela coisa toda. É uma conversa global, né? Vamos acompanhar esse momento. Vai o Cresswell para a batida. West Ham perdida por 3-0. Vem atrás de um pequeno milagre. Cresswell no levantamento, botou curva. Rice não conseguiu alcançar. Aí o Winks deu sobra, bateu Lanzini. Que isso! Gol! Espetacular Lanzini! É do West Ham! Histórico! West Ham foi atrás, sem desistir! No campo do adversário! Parecia atropelado, só parecia! Nada disso! Perdia por 3-0! Pouco tempo, muitos gols, muita eficiência, muita personalidade! O West Ham empata, e que gol foi esse do Lanzini? Um chutaço de pé direito, do jeito que a bola ficou oferecida. Repare aí, curta novamente, a categoria de Lanzini, camisa 10. Chegou a tocar na bola no Loris, não com força suficiente para tirar do caminho do gol. Vibra, vibra e merece vibrar demais o